আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এইটো ইউটিউব চেনেলত। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9 ইংলিছৰ এ স্লাম্বাৰ ডিড মাই স্প্ৰিট চিল নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ বিষয়ে, কুৱেশ্যন এনচাৰ বিষয়ে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিবা আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'বা। লগতে গণিত বা বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান যিকোনো বিষয়ৰ যদি প্ৰশ্নোত্তৰ লাগে ক্লাছ 9ৰ এইটো চেনেলত পাই যাবা, কাইণ্ডলি অকণমান বিচাৰি যাবা। অ'কে, তো চোৱা কি আছে, থিংকিং এবাউট দ্য পয়েম, পেজ নাম্বাৰ 163 36 তোমালোকৰ কিতাপত পাই যাবা। তো চোৱা ইয়াতে কি কৈছে, এ স্লাম্বাৰ ডিড মাই স্প্ৰিট চিল says the poet that is a deep sleep closed off his soul or mind. How does the poet react his loved one death? Does he feel deep sense of grief or does he feel a great bliss? So এই আনসার কি লিখিবা যে দ্য পোয়েট ইজ শকড এণ্ড সারপ্রাইজড, মানে পোয়েটজনে বা কবিজন কি হৈছিল, শকড মানে হতভম্ব হৈছিল আৰু at the death of his loved one. It feels painful. Death does not make anyone feel good. It always associates with misery. মানে ভালপোৱাজন যেতিয়া মৃত্যু হয় বা ভালপোৱা বস্তু যেতিয়া এটা নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া মনটো বেয়া লাগে, এইটো বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, সেইটো কথা ইয়াতে কৈছে। 2 নম্বৰত কি আছে, দ্য পাছিং অফ টাইম উইল ন' লংগাৰ এফেক্টেড হাৰ চেইজ দ্য পয়েট, হুইচ লাইন্স দ্য পয়েম চেইজ দিট। যে পাছিং দ্য টাইম, সময় পাৰ হৈ গ'লে এই বেয়া লগা ভাৱটো নাথাকে, এইটো লাহে লাহে গুচি যায়। এইটো ক'ত কৈছে, যে শ্বি চিমছড এ থিংছ দেট কুড নট বি ফিল দ্য টাচ অফ আৰ্থলি ইয়াৰ্ছ, মানে এইটো বহু যুগ যুগ ধৰি এইটো মানে বেয়া লগা ভাৱটো নাথাকে, সেইটো কথাই কোৱা হৈছে। 3 নম্বৰত কি হৈছে, হাউ ডাজ দ্য পয়েম ইমাজিন হাৰ টু বি আফটাৰ ডেথ। হাউ ডাজ দ্য পয়েট ইমাজিন টু বি হাৰ টু বি আফটাৰ ডেথ, যে মৃত্যুৰ পিছত কেনেকুৱা সেইটো অনুভৱ কৰিছে। ডাজ হি থিংক অফ হাৰ এজ দ্য পাৰ্চন লিভিং ইন এ ভেৰি হেপিলি ষ্টেট, এ হেভেন, অৰ ডাজ হি সি হাৰ নাও এজ এ পাৰ্ট অফ নেচাৰ। ইন হুইচ লাইন্স অফ দ্য পয়েম ডু ইউ ফাইণ্ড দ্য এনচাৰ। উত্তৰটো কি লিখিবা, দ্য পয়েট ইমাজিনছ হাৰ টু বি এন ইনস্পাইৰেবল পাৰ্ট অফ নেচাৰ, inseparable part of nature. No, he does not think so. Become heaven is not the dead thing. It is shown in the line roll round on the earth, diurnal course with rocks and the stone and the trees. Okay, এই তিনিটা প্ৰশ্ন আছিল তাতে। এতিয়া চোৱা নেক্সট কেইটামান এডিশ্যনেল প্ৰশ্ন, ইয়াতে এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ, এই এডিশ্যনেল কুৱেশ্যনখিনি চাই ল'বা। যদি এক্সামত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ আনচাৰটো কি লিখিবা, যে হোৱাট হেপেন টু দ্য পয়েট ইজ বিলভ। তো চোৱা তাৰ আগতে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো মই যিমানখিনি পাৰা যায় তুমি এটা কাম কৰিবা, জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে মোক জনাবা কি কি চলিউশ্যন লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিউশ্যন আছে, গোটেইখিনি দিবলৈ মই ৰেডি আছোঁ। দ্য পয়েট ইজ বিলভড ৱাজ ডেথ, শ্বি ৱাজ নট এলাইভ নাও। দ্য পয়েট ৰিমেম্বাৰ্ছ হাৰ বিলভড থ্ৰু দ্য পয়েম, হাৰ ডেথ হেজ চিল্ড or made her spirit peaceful. Her death has ended all human fears. She was no more and was beyond the mortal earthly touch. 2 নম্বর কি আছে, how does she become an inseparable part of the nation, যে নেচাৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰি গৈছিল। She becomes an integral part of nature. She is trapped under the surface of the earth and it's rolled round in the earth course with rocks, stones and trees. She was rolling round in the earth, diurnal course actual, and she has become one of the nature or inseparable part of it. 3 নম্বর কি আছে, is she visual, তো দেখা পাইছিল নে, if not then why not. No, she is not visible because she is no more, কাৰণ সি জীয়াই থকা নাছিল। She cannot be perceived with eyes. The poet can visualize her through his soul. She has become a part of the earth diurnal course and she has become one with rocks, stone and trees.
Number 4 কি কৈছে, how will time not affect the poet beloved? The poet beloved is dead and the dead thing becomes the immortal. It is universally accepted fact that mortality is not affected by time or the physical world she cannot be hear or see. She has gone beyond the physical world and she is beyond the touch on the earthly years. Now she has become a part of the nature diurnal course. Next, number 5 কি লিখিবা, how does the poet react on his beloved earth? যে beloved deathৰ কথা ই তেনেকে মানে এক্সপ্লেইন কৰিছে বা ৰিয়েক্ট কৰিছে. The death of the poet beloved is so sudden and unexpected that his mind as well as body seems to be closed off. A deep slumber has taken hold over him. His spirit seems to be sealed. He has lost touch earthly consequences, and her death has cut him off from all earthly fear, and deep slumber has enfolded all his worldly feelings. The next, number 6 কি আছে, how does the poet imagine her beloved after her sudden and ultimately death? যে how does poet কি ইমাজিন কৰিছিল বা কল্পনা কৰিছিল যে তেওঁৰ ভালপোৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত, now his beloved is no more, যে ই ভালপোৱাজন কি নাছিল, part of his mortal world. She would be beyond the touch of earthly years. She is beyond the action and the reaction of all five senses. And the earthly body, however, she will become an inseparable part of nature. She will be rolling round in the earth diurnal course, and she will become one with the rocks, stone, and trees. All of us know that nothing is our permanently, then why we suffer much, we have more and more. যে আমি সবেই গম পাওঁ যে আমাৰ একো বস্তু পাৰ্মানেণ্ট নহয় বা চিৰস্থায়ী নহয়, তথাপি আমি ইমান কিয় কষ্ট কৰোঁ? তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'লে কি আনচাৰ লিখিবা, ইট ইজ ট্ৰু ডেট দ্য নাথিং বিলংছ আছ পাৰ্মানেণ্টলি, যে হয় কথাটো সঁচা যে কোনো বস্তুৱে আমাৰ 100% চিৰস্থায়ী নহয়. বিকজ ওৱান ডে উই হেভ টু লিভ দ্য থিংছ অন দ্য আৰ্থ, যে এদিন আমি পৃথিৱীত চব এৰি কিনে গুচি যাব লাগিব. Nevertheless, the people crave the more wealth, fame, knowledge, beauty, and even commit crime because this human nature. এইবোৰ কি মানুহৰ স্বভাৱ হয়. We cannot separate ourselves from the touch if we given up our greed, have more and more, and world would be much better place to live. People would not give extremes এচিভ সামথিং. অ'কে, মানুহে যেতিয়া নিজে ভবা মতে কিবা এটা এচিভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবে. আৰু এটা বস্তু যে আমি পৃথিৱীত যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ এটলিষ্ট সিমান দিন চলিবৰ কাৰণে আমাৰ টকা পইচা হওক, আমাৰ মান সন্মান চবখিনি লাগিব. তো সেয়ে যিকোনো বস্তু বা কোনো বস্তু চিৰস্থায়ী নহ'লেও আমি সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ পঢ়িব লাগে. যে আজিৰ দিনত পঢ়ি আছোঁ, ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি আছোঁ, মোৰ লগৰকেইটা বহি আছে, শুই আছে, খাই আছে, বিন্দাছ আছে সেইকেইটা. তো চোৱা, তথাপি তুমি ইমান কষ্টকৈ পঢ়ি আছা. তো কিয় পঢ়ি আছা? কিয়নো যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম তেতিয়ালৈকে আমি চলিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে আমি খাব লাগিব. এতিয়া যদি কাৰোবাৰ সৈতে এটা ড্ৰিম আছে যে নাই এটা কাৰ কিনিম ডাঙৰ চাই, এটা ঘৰ বনাম ডাঙৰ চাই, তেতিয়ালৈকে কষ্ট কৰিব লাগিব. আৰু সেই ঘৰটো এদিন হয়তো থৈ যাব লাগিব, কিন্তু যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই ঘৰটো থাকিব পাৰিব, হয়নে নাই? তো সেয়ে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কষ্ট কৰিয়ে যাব লাগিব. অ'কে, চ' আশা ৰাখিছোঁ মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা বুলি. ঠিক আছে, চ' আমি আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত. ধন্যবাদ.